Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Джокер, у нас игра по названию Noire. Так, пофиг, я забыл, как называется игра, ну ладно, запомню, скажу. Ну вы как поняли, что это за игра? Я потом вам покажу по названию, настройки, графика, звуки. Ну тут дело, говорю, камера. Так, настройки. Только так. Тут только, если что, по-английски у нас здесь. Ладно, пофиг. Ну что, давайте, новая игра. Посмотрим, как тут. Немножко поиграем и закончим. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ну чё? Это как у нас почти как мафия, но тут нельзя как мафия убивать людей. Короче, это я с этой игрой очень долго мучился, думал, как его скачать, что... Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Так, да, немножко игра лагает, что-то плохо, да? Ладно, настройка, спасибо, посмотрю, что можно сделать. Игра, кстати, говорят, очень интересная, и я решил ее тоже проходить, если получится. Блин, как неудобно водить, слышь, резко так машину. Тихо. Тихо.
Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got I'm outta places here. to be. Happy hunting. Так, сохранение. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Так, ну что у нас здесь? Офигеть, короче. Графика, естественно, прикольная тоже. И сюжет, наверное, тоже будет хорошенький, я видел. Видал. Ну, даже фонарь прикольный светит. Look at this junk. Куда на это? Обычная труба. Машина. А здесь бегать можно? О, да, здесь можно бегать. It's not my job to pick through other people's trash. О, там кровь. Смотри-ка. What have you got, Phelps? Anything? Кровь. Нажми на мышку. Все. Нажал. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Нажмите, чтобы закончить обзор. Ладно, окей. Я закончил. Что теперь? Куда идти-то? I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Улитки. Пятно крови. Смотри, как он хорошо рисует. Прям щеткой нарисовал, смотри-ка. Надо сюда идти. Че опять? We're never gonna find it. It's a waste of time. А что, пистолет лежит? Смотри как. Пистолет лежит. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Почему так моргать? Так, значит он там у нас пистолет лежит или что? Нет, там не лежит. Или это просто... А, это отражение, значит. Где-то здесь. Нужно пролезть. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. А как? А, мне говорят... Надо залезть по трубе, да, я так понял? Офигеть. Вот это полиция. Подруга Вася, прикинь. Мне же вы лестницу поднять. Вот она лежит, пистолет, да? What kind of chumps do these homicide guys think we are? Да я нашел пистолет, иди ты. Чтобы рассмотреть. Ого. Погоди, погоди. Что там близко встал, смотри. Smith & Wesson, serial S71893. Вы меня это, извините, что я так тихо говорю. How you просто я doing, немножко Cole? подболел. Found it yet? Две пули. А тут две пули. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Все, закончил просмотр.
Пошли, дружок. Друг, как тебе? Я, блин, как... We should как- follow up on this now, before the perp tries to leave town. Я уже понял, бегу. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Сейчас, погодите, надо. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Люди. Да нет. Как? Как? Люди. Так, ну я вернулся, сел в машину и поехал с вами в другое место. Извините, что я там остановился. Мне просто игра вылетела. Ой, не вылетела игра, а меня отвлекли. Игра не вылетела, она нормально держится. Летает. Это, кстати, очень хорошо, что не летает. Вот это водить просто неудобно. Прям страшно, что вот ты же полицейский, ёлка. Смотри, как я катаюсь. Ой. Все графика еще не нарисована. Не, неудобно. Неудобно так водить. Куда ехать? Погоди. Карта. Ух ты. У-у-у, далеко, слышь. Очень далеко. Have you got a death wish? What are you looking at? You're a real asshole, you know that? You gotta be kidding me. We're driving this? Jesus, Cole. What's wrong with the good old-fashioned Можно на black ней and поехать. white? Поехали на ней. Не, ну вот в принципе полицейский, тоже можно как бы брать машину за руль. Других машин полицейских. А хотя здесь можно повеселиться как мальчиков, кидать, но два людей это не будут полицейские. Поехали на этом команде. Она сама мне все показывает, она сама все показывает мне игра. Говорит, вот это здание, да, вот понятно, что это оружейный магазинчик. Нифига, мужика, тут оружие тут. И мы на КамАЗе, ну, естественно. Так, пошли. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips.
Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. Тихо ты, These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Что нужно? Тихо, тихо, вот. Смысл не понимаю. А где? Я не помню. Ну вот она. Не то. Кто-нибудь из вас помнит? Я лично нет. Блин, я забыл, как пистолет-то какой у него там был. Я ничего не нашел. Печаль. А. Не по. Возьми дробаш. Я буду каждую кнопку нажимать. Ты смотри, даже рука хорошо обрисована, вся как настоящая рука, слышь. Это разработчики этой игры просто были прекрасные люди. Жалко, что второй серии этой игры нету. Продолжения вот этой игры нету. Может потом будет, когда-нибудь. Не, я прикол не понимаю тебя. Улитки. 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 Нет, назад. А, во! Средний номер. Дай-ка я запишу, а то... Так. Ага. Ага. Товарищ, я буду тоже на блокнотчик себе тоже использовать, чтобы все с тобой тоже повторять. Окей, спасибо, братан. Ну, убирай. Так, где? Так. Сколько тут цифр-то, офигеть, слышь.
О, нашел. Вот она. По-любому она. Да? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in Нашел я February ссылку. 46. Ай. Все, ништяк. Ну, Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Давай пока, мужик. Смотри, не пей. И я смотрю, что КамАЗик у нас новый. И ты смотри. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. Это наша In for большая a penny, in for a ментовская pound. Lead Это the наша way, ментовская Gunga тачка. О, там еще... О, там машина есть. Это какая? Да, не, это выше на КамАЗе. Садись. You gotta be kidding me. We're driving this? Смотри, вот теперь он тоже садится. Куда теперь? Ю. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Машины очень простые, такие... Едем прямо, короче, и потом налево. Ой, направо, наверное. Да, направо. Или надо было другую машину брать. Не тут машина. Полицейский на КамАЗе. Так, ну так, здесь. Тормози, видишь, как тормоза просто подходами. This is KTI Radio with this public service announcement. А, нет, немножко ошибся. Ну, сейчас мы едем с вами направо. Налево. Delinquency is an ever-growing Отлично, problem. после карты. LAPD advises all parents to send their children to Sunday school and take them to church. America is a lucky country, and California is one of the finest jewels in America's crown. A land Мадам, warmed не by the бойтесь, sun, вроде садилась. cooled by the freshest ocean breezes. A place of potential and prosperity. I'm Layla Monroe, folks, and today my company, Elysian Grove Developments, is offering you a chance to own a small piece of this great land for yourself. We're building sturdy, spacious houses, 800 square foot palaces on full half-acre blocks, perfect for families looking to make a new Pull over, we're here. burgeoning city. Plus, I guarantee our prices. Приехали. Не, а зачем мне машину садиться? Не понял, а что надо теперь?
бутылка, смотри, валяется, может, нет? Газета. Ну-ка, взаимодействие с ней можно? Да, смотри-ка. No good to me. Ладно, в нем ничего такого интересного нету. Это, походу, надо газету взять. Да. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your friend's help is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Dr. Fontaine,